Hello everyone, welcome to Tara IAS. Polity series కి భాగంగా I welcome to yet another session today. ఈ రోజు మనము గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో రిజర్వేషన్ కి సంబంధించి ఇండియాలో జరిగిన ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ ద ఇందిరా సాహ్ని కేస్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ముందుగా యాజ్ వి ప్రొసీడ్ ఇన్ టు ద సెషన్ మనము ఫస్ట్ వీల్ డీల్ అండ్ వీల్ అండర్స్టాండ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ దిస్ కేస్ దట్ వర్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్. లైక్ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎలాంటి ప్రావిజన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అండ్ ఎలాంటి ప్రావిజన్స్ విల్ డీల్ విత్ దిస్ కేస్. అండ్ దెన్ వీ విల్ జంప్ ఇన్ టు ద బ్యాక్గ్రౌండ్. అసలు వాట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ దట్ అరౌజ్, ఓకే, వాట్ వాజ్ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అసలు ఏం జరిగింది, వాట్ వాజ్ ద నీడ్ ఫర్ సచ్ అ రిజర్వేషన్. అండ్ దెన్ విల్ ఫైనలీ డీల్ విత్ వాట్ వర్ ద ప్రావిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ జడ్జ్మెంట్, అసలు ఏం జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు, అండ్ వాట్ విల్ ద కన్సర్న్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద జడ్జ్మెంట్. మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ రిజర్వేషన్స్ కి సంబంధించి కొన్ని ఆర్టికల్స్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంది. ఏంటి ఆర్టికల్స్? ఆర్టికల్ 16, ఆర్టికల్ 46 అండ్ ఆర్టికల్ 340. సో ముందుగా మనం ఆర్టికల్ 16 గురించి మాట్లాడదాం. ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్ 16? ఇట్ సెస్ ఆర్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఏం చెప్తుంది? దేర్ షాల్ బి ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ సిటిజన్స్. దట్ మీన్స్ దిస్ రైట్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ది సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఏలియన్స్, దట్ మీన్స్ ఫారినర్స్ కి కాదు, రైట్? సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఉండాలి. ఎక్కడ? ఇన్ మ్యాటర్స్ రిలేటింగ్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ అపాయింట్మెంట్ టు ఎనీ ఆఫీస్ అండర్ ద స్టేట్. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకి సంబంధించి స్టేట్ ఎలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ చేయడానికి వీల్లేదు. ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ కి మాత్రమే, నాట్ టు ఫారినర్స్, ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ కి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఆర్టికల్ 16, like article 15 that talks about discrimination, no discrimination on the basis of caste, sex, religion. There is also an interesting movie, article 15 ane peru toti. This is a Bollywood movie. Ayushmann Khurrana is the actor for the movie. It is a very interesting movie. మీకు టైం ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ గో వాచ్ ఇట్. అంటే చాలా ప్రాపర్గా డిస్క్రైబ్ చేశారనమాట ద సోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 15, అంటే డిస్క్రిమినేషన్ చేయకూడదు అని. వెరీ ప్రాపర్గా, వెరీ నీట్గా, నైస్గా ఇట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ దట్ మూవీ. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు లెక్చర్, ఆర్టికల్ 15 లాగా ఆర్టికల్ 19 లాగా ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఆర్టికల్ 29 దట్ టాక్స్ అబౌట్ మైనారిటీ యొక్క రైట్స్ ని ప్రిజర్వ్ చేయడము, minority యొక్క interest ని preserve చేయడము. If there are a few people, a group of people who are residing in any part of the country, Indian territory లో ఒక place లో they are residing and they follow a different culture, different language, different religion. So వాళ్ళ interests ని preserve చేయడము is also mentioned in the constitution. That is article 19. And article 30 ఏం చెప్తుంది? అవే minorities వాళ్ళు వాళ్ళ ఐడియాలజీస్ని, రిలీజియన్ని, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి దే కెన్ సెటప్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఆల్సో అడ్మినిస్టర్ దెమ్. రైట్ నౌ దీస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అలాంగ్ విత్ ఆర్టికల్ 16 ఇవి సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి మాత్రమే లభిస్తాయి. దే ఆర్ నాట్ ఫర్ ఏలియన్స్. ఓకే, సో ఆర్టికల్ 16 దట్ ఈస్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ. మీరు ఇండియన్ సిటిజన్ అయితే స్టేట్ మిమ్మల్ని డిస్క్రిమినేట్ చేయదు ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి, అపాయింట్మెంట్స్ చేయడానికి ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ అని మన కాన్స్టిట్యూషనే చెప్తుంది. దట్ ఈస్ మన ఫండమెంటల్ రైట్. ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 16లోనే క్లాజ్ 2 గురించి మాట్లాడదాము. ఇందాక ఆర్టికల్ 16 క్లాజ్ 1 ఏం చెప్పింది? స్టేట్ యొక్క గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ అపాయింట్మెంట్స్ చేసేటప్పుడు స్టేట్ ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ కి ఈక్వల్ గా ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుంది అని మాట్లాడుకున్నాం, రైట్? నా క్లాజ్ 2 ఏం చెప్తుంది? స్పెసిఫిక్ గా మీరు చేసే ఆ అపాయింట్మెంట్స్ లో యూ కెనాట్ డిస్క్రిమినేట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలిజియన్, రేస్, కాస్ట్, సెక్స్, డిసెంట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్,
residence, or any of them. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి కుదరదు స్టేట్కి. ఓన్లీ ఆన్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ యూ కెనాట్ డిస్క్రిమినేట్. అదర్ ఫ్యాక్టర్స్లో మీరు డిస్క్రిమినేషన్ ఇవ్వచ్చు వైల్ యూఆర్ ఎంప్లాయింగ్ యువర్ ఆఫీసర్స్. అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏం రావచ్చు? ఎడ్యుకేషన్ రావచ్చు. On the basis of your educational qualifications, the state can make any changes or discrimination అనేది పెట్టుకోవచ్చు, రైట్? ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఏజ్ ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకొని మీరు డిస్క్రిమినేషన్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ రిలీజన్, ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ రేస్, కాస్ట్, సెక్స్, డిసెంట్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఆర్ రెసిడెన్స్ మీరు మాత్రము డిస్క్రిమినేషన్ చేయడానికి వీలు లేదు. This is mentioned again in our constitution, and Article 16 Clause 2 talks about this. Okay, so ఇప్పుడు అదే ఆర్టికల్ 16లో ఉన్న క్లాస్ 4 ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ రిజర్వేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అదేంటి? ఇప్పటి వరకు ఆర్టికల్ 16 ఏం చెప్పింది? క్లాజ్ 1 అండ్ క్లాజ్ 2 ఏం మాట్లాడింది? నో డిస్క్రిమినేషన్. ఎలాంటి బేసిస్ పైన కూడా మీరు డిస్క్రిమినేషన్, స్టేట్ డిస్క్రిమినేషన్ చేయడానికి వీల్లేదు అనుకున్నాం, అవునా? ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ కాస్ట్, క్రీడ్, రిలీజన్. అండ్ ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ కి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి స్టేట్ ఇన్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనుకున్నాం. నౌ వై ఆర్ వి ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ టాకింగ్ అబౌట్ రిజర్వేషన్? రిజర్వేషన్ అంటే ఏంటి? కొన్ని సీట్స్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో రిజర్వ్ చేసి పెట్టండి, కొంతమంది కోసము రిజర్వ్ చేసి పెట్టండి. అంటే వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? వీఆర్ డిస్క్రిమినేటింగ్, రైట్? కొంతమంది కోసము వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద పాలసీ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్. కొంతమంది కోసము మీరు పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో ఉన్న కొన్ని సీట్స్ ని రిజర్వ్ చేసి పక్కకి పెట్టండి. వాట్ ఈస్ దిస్ పాలసీ ఆఫ్ ది స్టేట్? వాట్ ఈస్ ఇట్? దిస్ రిజర్వేషన్ that the state is doing. In previous class we discussed about this in detail in the class that we dealt about Article 14, equality before law and equal protection of law. మాట్లాడుకునేటప్పుడు we spoke that state follows a mechanism called affirmative action policy. ఈ affirmative action అంటే ఏంటి? This is the term that was coined by John F. Kennedy. He was the previous, ex-president of the United States of America. Tanu coined chesina term, affirmative action ani. Now, what is this affirmative action? It means nothing but quota. Public employment lo, public employment opportunities provide చేసేటప్పుడు కొంతమంది, for few people you're giving them a quota that these many seats are reserved for you, these many seats are reserved for another class in the public, in the citizens. This term affirmative action is the step taken by the state to do what? Discriminate cheyadaniki. This discrimination is however called positive discrimination. ఎందుకు పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్? బికాస్ వీఆర్ రిజర్వింగ్ సీట్స్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ బీన్ ఒప్రెస్డ్, రైట్? ఎలాంటి మనుషుల కోసం వీఆర్ రిజర్వింగ్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్, రైట్? బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కోసము వీఆర్ రిజర్వింగ్ అండ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ జస్టిస్ టు దెమ్. That is the reason such policies, the affirmative action policies that the government take, they are positive discrimination and to uplift alanti backward classes yokka upliftment kosamu state teeskochina policy. All right, so coming back to here, clause 4 of article 16 em cheptundi ippudu? The state can make reservations. Okay, reservations cheyochu. ఇది వరకు we were talking about no discrimination, but however reservations చేయొచ్చు in favor of backward class. Okay, if they are not adequately represented in the government jobs.
There is also a very interesting part in our history behind the inclusion of reservations. మనము మన మోడర్న్ హిస్టరీ చదువుకుంటే కనుక యూ మస్ట్ హ్యావ్ దెర్ ఇస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ బిట్వీన్ గాంధీ అండ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. రైట్ నౌ బిఆర్ అంబేద్కర్ వాంటెడ్ రిజర్వేషన్. రైట్, he felt that మీరు reservations అనేవి ఇస్తేనే it will be for the upliftment of few oppressed classes like the SCs, STs and other backward classes, socially economically backward classes. So వీళ్ళని ఇదివరకు హిస్టరీలో చాలా oppression facilities అనేవి whatever the society was providing, these classes were oppressed, or అలాంటి ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఈ క్లాసెస్ ఆఫ్ ద సొసైటీకి దే వర్ డినైడ్, వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు గివ్ రిజర్వేషన్. మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో రిజర్వేషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి టు మేక్ షూర్ దట్ వాళ్ళ పొజిషన్ అనేది సెక్యూర్ ఉంటుంది, వాళ్ళ అప్లిఫ్ట్మెంట్ కూడా అవుతుంది అని. బట్ అకార్డింగ్ టు ద గాంధీయన్ థాట్, తనేమనుకున్నారు, మీరు ఇలా సపరేట్ కోటాస్ అండ్ సపరేట్గా కాన్స్టిట్యూషన్లోనే మెన్షన్ చేస్తే do not mention in the కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయకండి, బికాస్ కాన్స్టిట్యూషన్ is our law on land. Do not mention it in the constitution. మెల్లిగానే జనాలు will periodically, they will only change and they will realize, the general category people or the people who have oppressed few classes in our society, they will realize what mistakes they have done, and వాళ్ళు commit చేసిన mistakes వల్ల ఈ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వాళ్ళు ఏం ఫేస్ అయ్యారు అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. అండ్ అల్టిమేట్లీ దేర్ విల్ కమ్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ దేర్ ఇస్ కంప్లీట్ ఈక్వాలిటీ అనే సిచ్యువేషన్ వన్స్ ఇట్ విల్ అరైజ్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో జనాలని చేంజ్ అవ్వనివ్వండి, లెట్ దేర్ మైండ్స్ చేంజ్, లెట్ దెమ్ చేంజ్ బై దెమ్ సెల్స్. మీరు సపరేట్గా డు నాట్ టాక్ అబౌట్ కోటాస్ అండ్ డు నాట్ కోడిఫై ఇట్. మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ లో పెడుతున్నారంటే ఏంటి, యూఆర్ కోడిఫైయింగ్ ఇట్, యూఆర్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద లా ఆన్ ల్యాండ్ ఇన్ ఇండియా. రైట్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద లా ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇన్ ఇండియా. మీరు బుక్ లోనే రాసేసి పెట్టేస్తున్నారు. యు ఆర్ ఓన్లీ డిస్క్రిమినేటింగ్ అండ్ గివింగ్ దట్ థాట్స్. సో డో నాట్ కోడిఫై అని చెప్పారు. But B.R. Ambedkar, he was stern and he requested and he asked that separate quota, separate reservations be made for people who are backward, who belong to that class, belong to that part of the society. That is the backbone of the inclusion of the reservation. That is the complete history behind the Article 16 Clause 4. What does it mean by reservation? స్టేట్ చేతిలో ఒక పవర్ ఉంది. ఏంటి ఆ పవర్? ఇఫ్ సర్టన్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, సర్టన్ క్లాసెస్, సర్టన్ గ్రూప్స్ ఇస్ నాట్ రిప్రజెంటెడ్ ప్రాపర్గా పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో, గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో ప్రాపర్గా లేవు అంటే తక్కువ పోర్షన్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. సో వాళ్ళ బెనిఫిట్ కోసము, వాళ్ళకి యాంపుల్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయడం కోసము స్టేట్ యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇలా అఫర్మేటివ్ యాక్షన్స్, రిజర్వేషన్స్ తీసుకొచ్చి, కోటాస్ తీసుకొచ్చి. This Article 16 Clause 4 is the locus of the reservation in India. But however, backward classes lo everever vastaru, what includes the backward class is not yet mentioned in our constitution. Right? Now, let us see what Article 46 says. Article 46 is a directive principle of state policy. అంటే మన సిటిజన్స్ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ది స్టేట్ టు ఫాలో. స్టేట్ తన ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ పాలసీస్ ఆర్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ చేసేటప్పుడు ఇది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఏమని చెప్తుంది స్టేట్కి? ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్స్. ఎవరిది? షెడ్యూల్ కాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అండ్ అదర్ వీకర్ సెక్షన్స్. ఈ వీకర్ సెక్షన్స్ అంటే ఎవరు? అగైన్ దేర్ ఇస్ నో క్లియర్ డెఫినేషన్. సో స్టేట్ ఏం చేయాలని చెప్తుంది ఆర్టికల్ 46? దాట్ షెడ్యూల్ కాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అండ్ అదర్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి అడిక్వేట్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలి ద స్టేట్. రైట్?
ఇందిరా సానే కేసులో డీటెయిల్డ్గా వెళ్లే ముందు లాస్ట్ ఆర్టికల్ 340 గురించి చూద్దాం. ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్ 340 అంటే ప్రెసిడెంట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం తనకు అనిపించినప్పుడు ఒక కమిషన్ని సెటప్ చేయొచ్చు. ఏం చేసింది ఆ కమిషన్? ఆ కమిషన్ విల్ లుక్ ఇన్ టు ఆర్ ఇన్వెస్టిగేట్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ socially and educationally backward classes. Do you see here? This was the reference that was made to the backward classes, SEBCs. మనము refer చేసేది, whom we also called as the other backward classes. సో ఈ సోషలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ యొక్క కండిషన్స్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి ప్రెసిడెంట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒక కమిషన్ని సెటప్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ దట్ our constitution is saying. మన కాన్స్టిట్యూషనే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండర్ ఆర్టికల్ 340. సో అండర్ దిస్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో ఇన్ ద ఇయర్ 1953 ఒక కమిషన్ని సెటప్ చేయడం జరిగింది టు లుక్ ఇన్ టు ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ద సోషలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. 29th June was the day. This first commission was chaired by Kaka Kalilkar. దీన్ని కాకా కలీల్కర్ కమిషన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది 1953లో అపాయింట్ అయిన 1955లో ఇట్ గేవ్ ఇట్స్ రిపోర్ట్. ఏమని చెప్పింది? ఇట్ స్పోక్ అబౌట్ రిజర్వేషన్ అండ్ ఇట్ ఐడెంటిఫైడ్ 52% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ టు బిలాంగ్ టు ద సోషలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. 52% of the members of Indian citizens. Roughly around 2,399 classes or castes ni identify chesindi under this SEBCs. What were the recommendations? Recommendation em ichindi? It spoke that 25% reservation undali in Group A jobs, the government Group A jobs, 33.5% reservation in Group B, and 40% reservation in Group C and D. Just to inform you, Group C and Group D government jobs, they are 90% of the total chunk of the government jobs. Okay, so ఈ కాకా కలీల్కర్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ ఆధారంగా అకార్డింగ్ టు దేర్ రిపోర్ట్స్ రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఇవ్వాలి. 25%, 33.5% అండ్ 40%. ఇంప్లిమెంట్ అయిందా ఈ రికమెండేషన్స్ అంటే నో, దిస్ వాజ్ రిజెక్టెడ్ అండ్ ద స్టోరీ అబౌట్ ద బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిషన్ కంటిన్యూడ్. అరౌండ్ 1977-78 ఆ టైంలో జనతా పార్టీ వాజ్ ఇన్ పవర్ ఇన్ ఇండియా. ప్రీవియస్గా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫాల్ అయిపోయింది అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరా గాంధీ ఆఫ్టర్ ద ఎమర్జెన్సీ, నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయిపోయాక వెన్ 1977-78 ఆ టైంలో జనతా పార్టీ పవర్లో ఉన్నప్పుడు అనదర్ కమిషన్ వాజ్ సెటప్. ఆ కమిషన్ పేరు ఇట్ వాజ్, ద చైర్మన్ వాజ్ Mandal, BP Mandal, and commission peru is called as the Mandal Commission. Now BP Mandal was the 7th Chief Minister of Bihar, although he was for roughly around 30 days. Vindeshwari Prasad Mandal. Now Veelu appoint in the 1979 lo, they gave their report in December 1980. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, రఫ్లీ అరౌండ్ 3,400 castes ni identify చేశారు that belong to the SEBCs, slightly more than what was identified by the previous Kaka Kalelkar Commission. And వీళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ప్రకారం 27% of the government jobs should be reserved. 27% మాత్రమే. Now why only 27%? There is a background attached to it. 1962 law, there was a case. It was M.R. Balaji. It is not Mr. It is M.R. Balaji versus the state of Mysore.
case in the year 1962. E-case talks about the entry into the educational institutions. Appatlo, the regional engineering college that we now call as the National Institute of Technology Surathkal. సో ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎంట్రీ గురించి స్పెషల్గా సుప్రీంకోర్టు ఏమనిందంటే మేము క్రైటీరియా ఏమి సెట్ చేయము, వీ విల్ నాట్ సెట్ ఎనీ క్రైటీరియా ఆన్ ద ఎంట్రీ టు ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, బట్ జనరలీ 50% కంటే అబవ్ వెళ్ళకూడదు ద రిజర్వేషన్. ఓకే, మీరు ఎలాంటి రిజర్వేషన్స్ పెట్టుకున్నా ఇట్ షుడ్ బి 50%. 50% ఇస్ ద మాక్సిమం లిమిట్. Reservations are considered to be specific ante exceptions, right? This is not normal entry into the education institutions kada. Reservations ante konni exceptions. Now 50% kante above velipothe that becomes a norm, that becomes ante normal ga ayipotundi, right? It'll be a practice that will be followed by every educational institution. So మీరు మీ రిజర్వేషన్స్ ఏం పెట్టుకున్నా కూడా let it be below 50%. So అప్పట్లో there was a reservation for scheduled castes and scheduled tribes, roughly around 22.5% each. Okay, so ఈ నంబర్ని మైండ్లో పెట్టుకొని, because the Supreme Court had already given this judgment of not exceeding than 50% in the 1962 judgment of M.R. Balaji versus the State of Mysore verdict law, then the 1979 law appoint aina Mandal Commission had put a round of 27% considering the previous judgment. Now, 20%, 27% kuda, it is not like, the previous Kaka Kalelkar ichna differentiation or demarcation like group A, group B, group C and D jobs ki kakunda 27% at all levels in the government jobs. However, though the SEBCs, the socially and economically backward, educationally backward classes are 52% of the total population of India, total population lo entamandi unnaru SEBCs, they are 52%. 27% of reservation in the government jobs will be enough అని వాళ్ళు they gave their verdict in the year 1980. However, 1980లో జనతా గవర్నమెంట్ పడిపోవడం జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిఫెక్షన్స్, అండ్ అగైన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పవర్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ హ్యాడ్ నో ఇంటెన్షన్ టు bring up the concept of reservations, and also మండల్ కమిషన్ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ని ఫాలో అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి ఏ మాత్రం లేకుండే. That was the reason this Mandal Commission ichna recommendations were again delayed. The story continued again in the year 1989 with the rise of the Janata Party again. Janata Party malli power loki ochindi in the year 1989 and ultimately in the year 1990. 1990లో VP Singh government reservation policy ni తీసుకురావడం జరిగింది. They passed an executive order, an office order, on the 13th of August 1990. 13th August 1990, this was the date. E day roju, they passed an office memorandum. Office memorandum ante it is nothing but simply an executive order. Okay, executive order passed by the government. Emani cheptu reservation passed emani. 27% of reservation for the people who belong to socially and educationally backward classes. 27% of reservation in all the government jobs. All right. Now, this is the office memorandum that was passed. Okay, the executive order that was passed. So, Mandal Commission ichna report was in 1980. 1980 lo report ichaka, recommendations ichaka, it took 10 long years to be implemented. 1990లో finally Mandal Commission ఇచ్చిన రిపోర్ట్ recommendations అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. Now, reservations తీసుకొచ్చారు. The government passed the reservations to the public. Government jobs లో seats reserve చేయమని. Public response ఎలా ఉండింది అనుకుంటున్నారు? Should the public be happy, sad, what? There was a huge chaos. Violent protests along the streets, huge property
డిస్ట్రప్షన్ ఉండింది. అండ్ యూత్ ఆఫ్ ఇండియా టుక్ టు స్ట్రీట్స్ ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి, ఈ రిజర్వేషన్ పాలసీని ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి. 3 months after the duration of 3 months, as a result of the huge protests across the streets of India, the Supreme Court, the Bar Council of the Supreme Court, ఒక రిట్ పెటిషన్ ని పాస్ చేసింది, ఒక రిట్ పెటిషన్ వేసింది, ఛాలెంజింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ of the reservation policy of that was passed. In October. So this was passed in August. ఆగస్ట్లో రిజర్వేషన్ పాలసీ తీసుకొచ్చాక అక్టోబర్లో దీని కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీని టెస్ట్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో ఒక రిట్ పెటిషన్ వేయడం జరిగింది. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? దెన్ వైల్ ద కేస్ వాజ్ ఇన్ ద కోర్టులో ఈ కేసు నడుస్తుండగానే 1990లో అగైన్ ద జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ పడిపోయింది. ఇట్ లాస్ట్ ద ఎలక్షన్స్ అండ్ ఇన్ కేమ్ ద కాంగ్రెస్ అగైన్. కాంగ్రెస్ దిస్ టైమ్ అండర్ పివి నరసింహారావు. నా పివి నరసింహారావు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, ఆల్రెడీ దిస్ రికమెండేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రిజర్వేషన్స్ ఫార్ ద సోషల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, దీనికి ఒక 2 more ప్రొవిజన్స్ యాడ్ చేయడం జరిగింది. వన్ వాజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రీమీ లేయర్. ఒక క్రీమీ లేయర్ కాన్సెప్ట్ ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఏంటి ఈ క్రీమీ లేయర్ కాన్సెప్ట్ అంటే, మీరు 27% రిజర్వేషన్స్ ఇస్తున్నారు ఫార్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఈ సోషల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ లో ఉన్న జనాలకి. కానీ మేమేం చేస్తున్నాము, ఆ సోషల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ లో ఉన్న జనాలలో కూడా యాక్చువల్గా పూర్ ఉన్న జనాలకే మీరు ఈ రిజర్వేషన్స్ 27% రిజర్వేషన్స్ ఉంచండి. డు నాట్ రిజర్వ్ సీట్స్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ అ గుడ్ ఇన్కమ్, గుడ్ వేజెస్ రేంజ్ in the socially and educationally backward classes. Second provision enti? What was the second provision? Second provision was 10% of reservation for, again, the poor sections of the general category. జనరల్ కేటగిరీలో ఉన్న పూర్ మెంబర్స్ కోసము ఒక 10% ఆఫ్ సీట్స్ రిజర్వేషన్ ఉంచాలి అని ఈ 2 ప్రొవిజన్స్ ని తీసుకొని వచ్చింది ద పివి నరసింహారావు గవర్నమెంట్. ఈ 2 ప్రొవిజన్స్ ని కూడా వాళ్ళు యాడ్ చేసింది టు ద ప్రీవియస్ ఆఫీస్ మెమరాండమ్ దట్ వాస్ పాస్డ్ బై ద జనతా గవర్నమెంట్. ది జనతా పార్టీ పాస్ చేసిన ఆఫీస్ మెమరాండమ్ లోనే ఇంకో 2 ప్రొవిజన్స్ యాడ్ చేయడం జరిగింది. Now, the 2 provisions along with the original reservation policy was all up for debate in the court. E case, later on, it came to be known as the Indra Sawhney case of the year 1990. Original ga e case ni, deal cheyadaniki, solve cheyadaniki, there was a 5-judge bench. Later on, there were 4 more additions and 9-judge bench kalsi, they decided whether the reservation policy that came up in the year 1990 to reserve 27% of the socially and educationally backward classes in the government jobs valida kada ani. Now ippudu ee discussion yokka important stage ke vachamu. We have entered the Indra Sawhney case of 1992. Reservation policy తీసుకోచాక when we say 27% we are reserving for the socially and educationally backward classes. And when we are saying, there were few questions that were raised about this policy. మీరు backward classes అంటున్నారు, ఏ బేసిస్ పైన backward classes ని డిఫైన్ చేస్తున్నారు? Is there any criteria to identify that palana caste, palana group of people will enter the backward class category ani? Is there any criteria? Also, is finance ante oka vyakti or an annual income of a person, is that the only criteria to identify or to differentiate about the backward classes? Finance okatena criteria? And మీరు 50% రిజర్వేషన్ ఉండాలి, 50% క్రాస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పారు. కెన్ దిస్ 50% బీ క్రాస్డ్ బై ఎనీ ఫ్యూచర్ గవర్నమెంట్? క్రాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? And when the state is involving
certain group of people ఒక కాస్ట్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ కాస్ట్ని ఈ SEBCస్లో యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు now when the state is making this decision, shouldn't this decision be under judicial review? Isn't that necessary? ఎందుకంటే స్టేటే చేస్తుంది కాబట్టి స్టేటే వెళ్ళి తర్వాత ఎలక్షన్స్ టైంలో ఓట్ అడగాలి కాబట్టి సో స్టేట్ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ రైట్. కొంతమంది జనాలని ఈ SEBCస్లో యాడ్ చేసి వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి స్టేట్ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు యాడ్ ఆర్ టు యాడ్ ఫ్యూ పీపుల్ ఇన్ టు దిస్ group and give them benefits. So state can utilize them. So అలాంటి ఒక decision ని judicial review కింద ఉంచాలి కదా అని that was also one of the question. One last important question. Now, should the state అంటే మీరు ఇలాంటి reservations ని ఒక ఆఫీస్ మెమొరాండం అంటే ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ద్వారా పాస్ చేస్తున్నారు రైట్. సో ఇలాంటి ఒక రిజర్వేషన్ పాలసీని ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ద్వారా పాస్ చేయొచ్చా? కెన్ ద గవర్నమెంట్ డూ దట్ ఆర్ షుడ్ ద పార్లమెంట్ డిసైడ్? ఈ రిజర్వేషన్ యొక్క డెసిషన్ పార్లమెంట్ చేతిలో ఉండాలా లేదా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డరే పాస్ చేయొచ్చా? సో దీస్ వర్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ దట్ వర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రిజర్వేషన్ పాలసీ దట్ కేమ్ అప్ ఇన్ ద ఇయర్ 1990. అప్పటి petitioners who argued against the provisions of this, the reservation policy, తీసుకొచ్చిన provisions కి against argue చేసిన వాళ్ళు were the few of the eminent lawyers of that time. The previous Attorney General of India, K.K. Venugopal, was also one of them. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ ఆఫీస్ మెమొరాండం that was passed, it violates Article 16 Clause 2 of the Indian Constitution. Article 16 Clause 2 ఏం చెప్తుంది? మనం ఇందాక చూసినట్టు the state cannot discriminate, right? The state cannot discriminate any individual and everyone is equal, in the government jobs, right? And the state cannot discriminate only on the basis of religion, caste, sex, race, discretion and place of birth. But what are we doing in this office memorandum? ఈ పాస్ చేసిన ఆఫీస్ మెమొరాండం ఏం చేస్తుంది? They're identifying a few group of people only on the basis of caste. That means you're discriminating, right? So office memorandum is violating Article 16 Clause 2 that says the state shall not discriminate any person on the basis of only religion, caste, sex, race, discretion, place of birth. Petitioners యొక్క ఇంకొక కన్సర్న్ కూడా ఉన్నింది. You have been saying that ఇండియాలో 52% of the population belongs to social and educationally backward classes అంటున్నారు. How did you arrive at this number? అసలు 52% అని ఎలా తేల్చారు మీరు? On basis of what is the background report or on basis of what did you come to this conclusion that ఇండియాలో మన పాపులేషన్లో 50% వరకు జనాలు belong to the socially and educationally backward classes? They arrived at this conclusion based on Hutton report, Hutton committee report of the year 1931. ఏంటి ఈ రిపోర్ట్ అంటే it was passed by the then census commissioner John Henry Hutton in the year 1931. తను 1929 నుంచి 1933 వరకు he served as the commissioner for the census department. Now coming back to our case, the petitioners validated, they questioned that మీరు ఈ రిపోర్టే తప్పు. How did you come to this conclusion based on a report that was published in 1931, census report that was published in 1931? So the petitioners, they validated అంటే they questioned the validity of this very report. ఈ రిపోర్టే తప్పు అని క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది.
Also, one more concern of the petitioners was that మీరు ఇలాంటి రిజర్వేషన్ పాలసీని తీసుకొస్తే what will happen to the merit system ఏమైపోతుంది? Now this merit system will be replaced by this reservation policy, and ఎక్కడైతే merit వాళ్ళు రావాలో you will also have mediocrity to replace అయిపోతుంది the merit system. Also, ఇండియాలో లేనప్పుడు when you are again bringing up this reservation policy, divide చేసుకుంటూ socially and educationally backward classes and non-SEBCs, you are bringing up the concept, revitalizing the divide system in India. ఇంకా ఫర్దర్గా డివిజన్ అనేది ఇంకా పెంచుతున్నారు by bringing up this reservation system అని the petitioners had contended. The petitioners also mentioned one more point. ఇంకొక పాయింట్ కూడా they had argued. There was a point of discussion. ఏంటి అంటే ఈ రిజర్వేషన్స్ వల్ల you are violating Article 14 of the Indian Constitution. Now, Article 14 ఏం చెప్తుంది? It talks about right to equality and equal protection of rights. Right? Now, I have made a separate video. ఈ కాన్సెప్ట్ పైన Article 14 పైన ఒక separate video చేస్తున్నాను. This was the previous session. Equal protection of. ఈ క్లాస్లో I have mentioned that when the state is trying to be equal, ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ పట్ల ఈక్వాలిటీ అనేది చూపిస్తుంది అంటే in that process, when all the citizens are not equal in the first place, so కొంతమంది citizens కి justice ఇవ్వడానికి, to give justice, to provide justice to few sections of the society, to few citizens who are unequal from the rest of the bigger lot of the population. Now, in that case, it is doing discrimination, right? It is discriminating this set of people with the other set of people. అవునా? Discrimination అనేది చేస్తుంది state. Now, ఈ discrimination when the state is doing by differentiating a few classes of people, ఈ discrimination అనేది the test of reasonability or reasonableness ni pass avvali. It has to be reasonable. The discrimination that the state is doing has to be reasonable. That is Article 14. Now, when we are providing reservations, right? Reservations చేస్తున్నప్పుడు కూడా the state is differentiating or the state is discriminating, right? ఎలా discriminate చేస్తుంది? SEBCs ఒక category and non-SEBCs ఒక category. Now, this differentiation is not reasonable అని ఆ petitioners వాదించడం జరిగింది. The reservations policy తీసుకొచ్చి the way you're dividing people into SEBCs and non-SEBCs, for what purpose are you doing it? That purpose is not reasonable and you are violating Article 14 in this process. దీనికి రెస్పాన్స్గా గవర్నమెంట్ కౌంటర్ చేసింది. ఏమని అంటే రిజర్వేషన్ ఒక ఫండమెంటల్ రైట్, ప్రతి సిటిజన్ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్ ఇస్ దిస్ రిజర్వేషన్. అండ్ దిస్ రిజర్వేషన్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద హటన్ రిపోర్ట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ socio-economic field survey that was conducted in the 1950s and also the census report in the 1960s. So, basis painane we have come up with the policy of reservation, and there is nothing wrong in it, and the reservation is a fundamental right of every citizen. In case law, there was a important and interesting observation made by the lawyers that were fighting from the side of the government. Government tarafuna వాదించే వాళ్ళు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ ని బయటకు తీసుకురావడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, దో ఈ రిపోర్ట్ మేము 1931 రిపోర్ట్ ని మీరు తప్పని చెప్తున్నారు, ద రిపోర్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఫార్వర్డ్ దిస్ హటన్ కమిటీ రిపోర్ట్. ఓకే, సో హిస్టరీ చూసుకున్నట్లయితే కనుక 1881లో అప్పటి రిజిస్ట్రార్, ద రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ ఇండియా, ద సెన్సస్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ ఇండియా 1881లో
కాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సెస్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే కాస్ట్ బేసిస్ పైన పాపులేషన్ ఎంత ఉందో అని ఫస్ట్ టైం 1881లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని 1931లో ఫినిష్ చేయడం జరిగింది. అండ్ పోస్ట్ 1931 దెర్ ఇస్ నో రిపోర్ట్. కాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సెస్, కాస్ట్ బేస్ పైన పాపులేషన్ ని చూపించే రిపోర్ట్ 1931 తర్వాత దెర్ ఇస్ నో సచ్ రిపోర్ట్. ఏ రిపోర్ట్ కూడా లేదు. అండ్ ఆల్సో గుర్తుంటే మీకు దే సెడ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ దట్ 20 years బ్యాక్ ఇన్ ద బల్రామ్ కేస్ మీరు ఇదే హటన్ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ బేసిస్ పైననే యూ గేవ్ అ వర్డిక్ట్. యూ యూస్ దిస్ హటన్ కమిటీ రిపోర్ట్. అప్పుడు యూస్ చేసిన వాళ్ళు అప్పుడు ఆ రిపోర్ట్ ని వాడుకొని నా ఇప్పుడు ఈ కేసులో హౌ ఆర్ యూ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ రాంగ్? ఈ వెరీ హటన్ కమిటీనే మీరు తప్పని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు? Then the government also said, right? The government also said that reservations are important ఎందుకంటే it is actually fulfilling the Article 16 Clause 4. ఏం చెప్తుంది ఈ ఆర్టికల్, ఈ క్లాజ్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలలో ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ కి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ of the state to provide equal opportunities in the government post. Now, throughout our history, throughout generations, ఎవరైతే జనాలకి citizens ki few people who were denied education, who were denied resources, ఇలాంటి వాళ్ళకి we are making sure that they are also represented. వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ కూడా తగ్గిపోకుండా ఉండడానికి వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ హిస్టరీలో అన్ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్, డిస్కంటెంట్ ట్రీట్మెంట్ పొందిన వాళ్ళని ఇప్పుడు మేము కొంచెం రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చి కొంచెం బెటర్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఇస్తూ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్. దట్ ఈస్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 16 Clause 4 అని గవర్నమెంట్ ఆర్గ్యూ చేయడం జరిగింది. నా సుప్రీం కోర్ట్ అందరి ఆర్గ్యుమెంట్స్ విన్నాక తన వర్డిక్ట్ ఇచ్చింది. What was the verdict of Supreme Court? అంటే it upheld the decision of reservation. Upheld అంటే support చేసింది. It supported the concept of reservations. 27% of reservations in the government jobs. Okay, for the socially and educationally backward classes. But it had few conditions. Yes, what was it? ఈ 50% limit ఏదైతే ఉందో that should not be crossed. Should not cross 50% mark of reservation. కానీ కొన్ని situations లో if there are any extraordinary cases then it can cross the 50% reservation. ఆ extraordinary situation ఏంటో అనేది the government should know, right? The Supreme Court should know what are such extraordinary situations under which 50% క్రాస్ అనేది దాటింది, 50% మార్క్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ అనేది దాటడం జరిగింది. ఆల్సో ఈ 50% కోటా ఏదైతే ఉందో ద 50% రిజర్వేషన్స్ ఇట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ రిజర్వేషన్స్ ఫర్ పీపుల్ విత్ డిసెబిలిటీస్. పివి నరసింహారావు ఇచ్చిన సజెషన్ అబౌట్ ద క్రీమీ లేయర్ దాన్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఇట్ సెడ్ దట్ క్రీమీ లేయర్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే సోషలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్లో ఉన్న రిచ్ అండ్ ఎలీట్ మెంబర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. అండ్ వాళ్ళకి యూ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ రిజర్వేషన్. సో ద రిచ్ అండ్ ఎలీట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ రిజర్వేషన్ అవసరం లేదు. ఇట్ ఆల్సో సజెస్టెడ్ టు సెటప్ అ కమిటీ. ఒక కమిటీ సెటప్ చేయండి టు ఐడెంటిఫై ఆన్ వాట్ గ్రౌండ్స్ విల్ యూ రిచ్ అండ్ ఎలీట్ ఈ క్రీమీ లేయర్ మెంబర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఎలాంటి స్టెప్స్, ఏం క్రైటీరియా ఉండాలి అని ఈ కమిటీ డిసైడ్ చేస్తుంది అని ఒక కమిటీ సెటప్ చేసుకోమని సుప్రీం కోర్ట్ ఆదేశించింది. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ దాట్ 1993లో ఒక కమిటీ సెటప్ చేయడం జరిగింది. రిటైర్డ్ జస్టిస్ రామ్ నందన్ ప్రసాద్ కమిటీ వాజ్ సెటప్ అండ్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ని 1993 10th of Augustలో ఇచ్చారు. అండ్ వేరియస్ పారామీటర్స్ని దే ఐడెంటిఫైడ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ క్రీమీ లేయర్లో కేటగరైజ్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వర్ అ సన్ ఆర్ అ డాటర్ ఆఫ్ some retired army officer or a group A
Group A government officer, right? Or any other retired army posts లేదా గ్రూప్ ఏ పోస్ట్స్లో పేరెంట్స్ ఉంటే దెన్ వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా. ఆల్సో ఒక ఎకానమిక్ క్రైటీరియాని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది, ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అంటే పేరెంట్స్ యొక్క యాన్యువల్ ఇన్కమ్, ఒకవేళ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ is more than 1 lakh per annum, then the child ante you belong to the creamy layer. And when you belong to the creamy layer, meeku reservations eligibility undadu. Now this income, the annual income 1 lakh per annum, ఈ amount ని over the time revise చేయడం జరిగింది, అంటే revision చేయడం జరిగింది. And this has changed. 1 నుంచి 2.5 అయింది in the year 2004. Then it changed to 4.5 in 2008 and 6 కూడా అయింది in 2013 and 8 in 2017. It's been 5 years, 5 to roughly 6 years now, and ఇంకా discussions అనేవి జరుగుతున్నాయి to change this 8 lakhs per annum to 12 lakhs per annum. క్రీమీ లేయర్ ఇంక్లూజన్ కోసం, అంటే పేరెంట్స్ యొక్క యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఆర్ ద సపోర్టింగ్ ద ఫ్యామిలీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, మీ స్పౌస్ యొక్క యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఒకవేళ 12 lakhs కంటే అబవ్ ఉంటే యూ విల్ నాట్ బీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద reservations. However, that is under discussion. Kani, the current cap is 8 lakhs per annum, right? Creamy layer inclusion ki, the current cap is 8 lakhs per annum. Court also observed that reservations ne meru only on the basis of economic, ante finances, creamy layer or the annual income of the parents basis paine you cannot solely do reservations. And one more important thing was the identification of backward communities or classes. ఎలా అయితే మీరు ఒక కాస్ట్ ని తీసుకెళ్ళి ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్, ఇట్ రిక్వైర్స్ రిజర్వేషన్, ఆర్ మీరు ఈ గ్రూప్ లో ఎస్ఈబీసీస్ ఆర్ బీసీస్ గ్రూప్ లో ఏదైనా కాస్ట్ ని యాడ్ చేస్తున్నారంటే దట్ అడిషన్ విల్ బీ అండర్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దట్ స్టేట్ మరియు సెంటర్ ఇద్దరు సపరేట్ ఎస్ఈబీసీ లిస్ట్ ని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. The state can have a separate SEBC list and the center can have a separate SEBC or OBC list. Now, elanti basis paina ఏ కాస్ట్ అయినా ఈ SEBC list లో include చేస్తారంటే there are 4 bases, 4 criterias. ఏంటి ఆ క్రైటీరియాస్ అంటే, క్రైటీరియా నెంబర్ 1, లో సోషల్ పొజిషన్. సొసైటీలో వాళ్ళ పొజిషన్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ అ లోవర్ పొజిషన్, రైట్? అండ్ క్రైటీరియా నెంబర్ 2, lack of general educational advancement. ఎడ్యుకేషనల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ మనకి ఈ రోజు అయితే ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఆ అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది దొరకపోకుండా ఉండడం, రైట్? దే వర్ నాట్ గివెన్ దట్ ఎడ్యుకేషనల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్. క్రైటీరియా నెంబర్ 3, inadequate representation in government services. Okay, and criteria number 4, inadequate representation in the field of trade, commerce and industries. So if 4 basis paina state and center socially and educationally backward classes ni identify cheskoni, they can add them and they can maintain separate lists. Now this is under article 342 capital A of our constitution. ఇంకొక పాయింట్ మెన్షన్ చేసేది ఏంటి అంటే, ద ఎస్ఈబీసీస్, మనం మాట్లాడుకునే ఎస్ఈబీసీస్ ఆర్ రిలిజియన్ న్యూట్రల్. అంటే దే కెన్ బి ఫ్రమ్ ఎనీ రిలిజన్, హిందూయిజం, బుద్ధిజం, సిఖిజం ఆర్ క్రిస్టియానిటీ, ఎనీవన్. దే ఆర్ రిలిజియన్ న్యూట్రల్, అన్లైక్ ద ఎస్సీస్. షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్స్. సో షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రిలిజియన్ స్పెసిఫిక్. ఎలా అంటే ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద షెడ్యూల్ కాస్ట్ సెక్షన్ 3, ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ లో సెక్షన్ 3 క్లారిఫై చేస్తుంది ఏమని అంటే, ద షెడ్యూల్ కాస్ట్ షుడ్ బిలాంగ్ టు ఈదర్ హిందూయిజం, సిఖిజం ఆర్ బుద్ధిజం. ద మూమెంట్ ఈ మూడు కమ్యూనిటీస్ ఆర్ ఈ మూడు రిలిజన్స్ నుంచి బయటకి ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్, then that moment you will be converted into a BC and not an SC.
So there are discussions also going on to make sure that ఈ SCs షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ ని కూడా రిలీజన్ న్యూట్రల్ చేద్దామని. బట్ ఫర్ నౌ it is that the SEBCs are religion neutral, but the scheduled castes are not religion neutral. They should belong to either Hinduism, Sikhism, or Buddhism. Also, Supreme Court ఏమని చెప్పిందంటే ద మెయిన్ గోల్ యొక్క రిజర్వేషన్ ఏంటి, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ కాదు. ఆపర్చునిటీస్ మీరు ఈక్వల్గా ప్రొవైడ్ చేయండి, దట్ ఈస్ ద మేజర్ గోల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్. సో అందువల్లనే కోటాస్ షుడ్ బి కన్ఫైన్డ్ ఓన్లీ టు ఇనీషియల్ రిక్రూట్మెంట్ చేసేటప్పుడే మాత్రం మీరు స్పెషల్గా కోటాస్ అనేది పెట్టండి, ప్రమోషన్ అప్పుడు కాదు, నాట్ ఫర్ ప్రమోషన్స్. బట్ హౌ ఎవర్ the Indian Parliament via the constitutional amendments, the 77th amendment in 1995 లో జరిగిన అమెండ్మెంట్ అండ్ 2001 లో జరిగిన 85th amendment ద్వారా మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఆర్టికల్ 16 కి క్లాజ్ 4A యాడ్ చేయడం జరిగింది, విచ్ నౌ టాక్స్ అబౌట్ కోటాస్ ఫర్ ప్రమోషన్స్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ కి కూడా కోటాస్ అనేవి ఉండాలి, బట్ ఓన్లీ ఫర్ ద షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీస్ కి మాత్రమే రిజర్వేషన్ అనేది ఉండాలి డ్యూరింగ్ ప్రమోషన్. ఎస్సీ ఎస్టీస్ యొక్క ప్రమోషన్ రిజర్వేషన్ గురించి మాట్లాడాలంటే దట్ ఈస్ అ సెపరేట్ స్టోరీ ఆల్ టుగెదర్. సుప్రీం కోర్ట్ has dealt with many cases like the Nagaraj case, the Jarnal Singh case. ఆ verdicts లో ఏమని చెప్పిందంటే ఈవెన్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు డ్యూరింగ్ ద ప్రమోషన్స్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ కి క్రీమీ లేయర్ ఐడెంటిఫికేషన్ హ్యాస్ టు బీ దేర్. క్రీమీ లేయర్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఎస్సీ ఎస్టీస్ కి ప్రమోషన్ అప్పుడు కూడా మీరు ఏదైతే రిజర్వేషన్ ఉంచుతున్నారో వాళ్ళలో కూడా క్రీమీ లేయర్ మనుషులని ఐడెంటిఫై చేసి అండ్ దోస్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ అ గుడ్ అండ్ ఎలీట్ పొజిషన్, in a very good position, వాళ్ళని keep them away from this quota, from this promotion. SC, BC అంటే backward class or other backward classes కి మాత్రము there is no reservation, there is no quota, no reservation for promotion. Okay? Promotion లో there is no quota for socially and educationally backward classes, but yes, there is a quota for during promotion. ప్రమోషన్ కి కూడా there is a separate quota for SCs and STs కాస్ట్ కి చెందిన వాళ్ళకి, బట్ that also creamy layer identification అనేది ఉంటుంది. Now this was all about the Indra Sawhney case of 1992. 2019 లో కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఇంకొకసారి అమెండ్ చేయడం జరిగింది via the 103rd Constitutional Amendment Act 2019. ఈ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఒక కొత్త రిజర్వేషన్ ఫర్ ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద unrepresented or unreserved categories. SEBCs have the reservation, SCs and STs also have a reservation. So general category lo whoever are the economically weaker section వాళ్ళ కోసము there is a 10% reservation in the government posts, government jobs. However, సుప్రీం కోర్టులో ఒక పెటిషన్ వేయడం జరిగింది ఛాలెంజింగ్ దిస్ రిజర్వేషన్ యాజ్ వెల్. ఈ ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్ కోసము ఉన్న రిజర్వేషన్ కి కూడా దేర్ వాజ్ అ పెటిషన్ దట్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది క్వశ్చనింగ్ దిస్ రిజర్వేషన్. దిస్ ఈస్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ ద జన్హిత్ అభియాన్ వర్సెస్ the Union of India case or the EWS reservation case of 2019. ఈ కేస్ ఇంకా సుప్రీం కోర్టులో పెండింగ్ లో ఉంది. Now to sum up our discussion, ఇండియాలో రిజర్వేషన్ is not a fundamental right. ముఖేష్ కుమార్ కేస్ in the year 2020 లో సుప్రీం కోర్ట్ తేల్చి చెప్పింది that reservation is a exception. It is an exception. It is not a fundamental right. Any state government is not bound ante state paina implication. State యొక్క డ్యూటీ కాదు
to provide reservation for different sections like the SCs, STs, BCs. ప్రమోషన్స్ టైంలో కూడా రిజర్వేషన్స్ తీసుకురావాలని స్టేట్ పైన ఒక ఇంపోజిషన్, ఒక పవర్, ఒక ప్రెషర్ ఆర్ ఒక డ్యూటీ అనేది లేదు, right? But in matters, in such cases where state అలాంటి ఒక provision తీసుకురావాలనుకుంటుంది that certain sections కి ప్రమోషన్స్ టైంలో ఆర్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో రిజర్వేషన్స్ తీసుకురావాలి అని స్టేట్ అనుకుంటుంది అంటే, డిస్క్రిషనరీ పవర్, డిస్క్రిషన్ వాడుకొని రిజర్వేషన్స్ పెట్టాలనుకుంటుంది అంటే, ముందుగా the state has to come up with a quantifiable data. అంటే ఆ డేటాలో స్టేట్ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ దట్ సర్టన్ సెక్షన్స్ ఇన్ ద సొసైటీ లైక్ ద SCs ఆర్ ద ST communities are not represented in a proportionate or in a proper manner. వీళ్ళ representation is less in the government jobs అని స్టేట్ ఒక క్వాంటిఫైబుల్ డేటా తీసుకురావాలి. ఆ డేటా తీసుకొచ్చాక దెన్ ఇట్ కెన్ మేక్ సచ్ ప్రొవిజన్స్ టు మేక్ షూర్ దట్ సచ్ sections in the society are being represented equally. Antekani, the reservation as such is not a fundamental right, but in fact it is just an exception. Okay? Rendu kuda, the reservation under Article 16 Clause 4 and reservation in cases of promotion, Article 16 Clause 4A. ఈ రెండు కూడా both of them are not fundamental rights. In fact, they are exceptions in our Indian governance. ఇది తేల్చి చెప్పడం జరిగింది in the Mukesh Kumar judgment of the year 2020. Supreme Court also ఒక very important statement చెప్పడం జరిగింది in 2019 about a meritorious candidate. Meritorious candidate తనొక్కరే కాదు, who is talented or educated or anta knowledgeable, వీళ్ళు మాత్రమే meritorious candidates కాదు. In fact, a meritorious candidate is the one whose appointment will fulfill the constitutional goals. A constitutional goal, the constitutional goal of uplifting the scheduled castes and scheduled tribes. So this was what was described as a meritorious candidate by the Supreme Court in the year 2019. అంటే మనం మెరిటోరియస్ క్యాండిడేట్ని ఉట్టి వాళ్ళ టాలెంట్, వాళ్ళ మార్క్స్, వాళ్ళ నాలెడ్జ్ పట్టే చూడడం కాదు, బట్ తన అపాయింట్మెంట్, ఆ క్యాండిడేట్ యొక్క అపాయింట్మెంట్ షుడ్ ఆల్సో ఫుల్ఫిల్ దిస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గోల్ ఆఫ్ అప్లిఫ్టింగ్ ద లైఫ్స్ అండ్ ద సొసైటీస్ ఆఫ్ ద షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. ఈ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ యొక్క లైఫ్ ని బెనిఫిట్ చేయడానికి, వాళ్ళ సొసైటీని బెనిఫిట్ చేయడానికి ఆ మనిషి యొక్క అపాయింట్మెంట్ అవుతే కనుక, then that candidate is definitely called as a meritorious candidate because he is working towards the benefit of the constitution. All right. So here we come to the end of the Indra Sawhney case of the 1992. అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, హిస్టరీ ఏంటి టు దిస్ కేస్, ఎలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ రావడం వెనకాల రిజర్వేషన్ అనే ఒక పాలసీ, రిజర్వేషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని తీసుకురావడం జరిగింది మన ఇండియన్ డెమోక్రసీలో. అండ్ వాట్ వాజ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ వర్డిక్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్. అండ్ వర్డిక్ట్ ఇచ్చాక కూడా అసలు ఎలాంటి డిబేట్స్ నడుస్తున్నాయి, డిస్కషన్స్ నడుస్తున్నాయి. అండ్ వాట్ వాజ్ ద సుప్రీం కోర్ట్స్ వర్డిక్ట్ అబౌట్ ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ టుడే. What does reservation imply today? So this was the complete picture of the Indra Sawhney case of the year 1992. Proper ga crystal clear ga ardhamaindi anukuntunnanu. Nachite ee video, go hit that big fat like button and inka subscribe cheyakapothe go subscribe to the Tara IAS YouTube channel. Until the next session, bye bye from me. Take care of yourselves.